Kwanza na So, hi everyone, mambo zenu. I hope mko poa. Karibuni sana kwenye session yetu ambayo Mulika Tanzania tumeweza kuandaa kujaribu tu kuzungumza na vijana wenzetu kwenye haya maswala ya women at web, kuangalia namna gani vijana wanawake wako mitandaoni na vitu kama hivyo. So napenda kuwakaribisha and apologies for taking long. Maana tukubaliana tunaanza saa 5 kamili, lakini sasa hivi saa 5:13. Tulikuwa tunatoa kidogo time kwa ajili ya others to join in ili tuweze kuendelea. Na on this note nipende kumacknowledge dada yetu Caro. Dada Caro, asante sana kwa kujoin. Asante sana kwa kutupa muda wako siku hii ya leo tupate kukusikia. Yeah. So labda nitoe a very quick proper introduction. Wanapo ilikuwa kwanza tunataka kusikia ili tusikie chochote, maana ingeanza kwanza kushangaa mbona kimya kingi sana. So Mulika Tanzania, Mulika Tanzania ni shirika linalofanya kazi na vijana kwenye masuala ya maendeleo. Na tunaposoma kwenye masuala ya maendeleo tunajaribu kuangalia jinsi gani tunafanya kazi na vijana kwenye masuala ya afya, hasa masuala ya afya uzazi. Tunafanya kazi na vijana kwenye masuala ya innovation na livelihood, lakini pia tunaangalia pia how best can we leverage maisha ya vijana kwenye masuala mazima ya good governance. Hi everyone, mambo zenu. Okay, apologies. Teknolojia inataka kunikick in hapa. Mulika Tanzania tumeweza kuandaa kujaribu tu kuzungumza na vijana wenzetu kwenye haya maswala ya women at web, kuangalia namna gani okay, naona teknolojia iko nataka ilipige teke. We are first, as I said, Mulika ni shirika linalofanya kazi na vijana kwenye hayo maeneo matatu ambayo nimeamention, na tumekuwa on the ground tangia 2015 tukijaribu kuhakikisha tunafanya kazi na vijana kwenye hayo mambo hayo matatu, and we have been implementing a number of projects kwenye hayo maeneo just to try to make sure kwamba how, as I said, we leverage the life of young people kutoka sehemu ambayo tupo na kuelekea sehemu nyingine. So I'm very glad today is another day ambao tumekuwa na this session, na ikiwa ni muendelezo kwa sababu we are currently implementing mradi ambao unaitwa Ongea, na ni Ongea 2 ukiwa ni muendelezo wa mradi wetu mkubwa wa Ongea. Na mradi wa Ongea wenyewe itself ni umekuwa designed kuangalia ni jinsi gani tunaweza tukawafanya vijana kuzungumza maswala mtambuka yanayowahusu hasa kwenye hayo maeneo matatu niliyozungumza. So the first Ongea ilikuwa basically tunafanya human right based awareness program ambayo tulikuwa tunafanya kwa vijana mashuleni, lakini pia tulifanya kwa walimu kwa kuwatrain kwenye masuala ya human right, lakini pia tukafanya na visual artist kuangalia jinsi gani pia vijana artist wanaweza wakatumia vipaji vyao kuamplify issues za human right, particularly issues za gender equality na vitu kama hivyo. So it was a very successful program, lakini pia tukaona since it was very successful from the start, tukasema why not this time when we have an opportunity kuendelea touch the lives of young people kwa nyanja nyingine.
maana mwanzoni nilikuwa tumebezi sana kwenye hayo makundi ya vijana nilokuambia shuleni through argumentative debate na visual artist. So this time as we get an opportunity kutoka kwa watu wanaitwa IMS, International Media Support, kiwa funded na Umoja wa Ulaya, tutafanya mradi huu kwa pamoja kuhakikisha kwamba tuna capacitate vijana juu ya matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii. Like how can we use social media platforms for change? Lakini sio tu kutumia kumsema huyu kufanya hivyo, na vijana tukikaa kwenye mitandao mambo yanakuwa mengi. So tuna implement, na namna ambavyo tuna implement mradi ni kwa kutoa training au mafunzo na a platform of dialogue kwa vijana kuweza kuzungumza masuala mbalimbali, especially when it comes to the use of digital technology na issues za kutumia hizi digital platform, particularly social media. Kwa hiyo tulianza session ya kwanza ilikuwa inaanza kuzungumzia masuala ya freedom of expression na right information, kwa sababu mradi huu pia umejikita kuangalia, yani ukiunganisha hivyo vitu nilivyozungumza, it's all about we amplifying jinsi gani kijana anaweza kawa huru kujieleza na huru ku-advocate for the issues ambazo yeye anafikiri ni better kwa kupitia hiyo mitandao ya kijamii. Ndio watu tukasema mwisho siku yawe ni matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii. Kwa tukaanza hiyo introduction of freedom of expression na right to information kwa vijana, tukaja issues za online safety, jinsi gani kijana anaweza kawa safe online na akawa still anaendelea kuadvocate kwa issues ambazo anafikiri they need to change. Lakini pia tukajifunza masuala ya social media for advocacy, how can we use social media to advocate for our issues, na topic nyingi na wadau wakubwa na ambao waliweza kutoa vitu tunasema vitu konki sana, vilikuwa vitu yani vitu vimeshiba, and they were very interesting discussions. Sasa on the run pia tukasema why we implementing this, tusisahau nafasi ya mtoto wa kike kwenye jamii yake, especially nafasi ya mtoto the digital space kwenye ya wanawake ikoje, hasa digital space ya vijana. Na mimi nikiwa kama mnufaika, and when this idea ilikuja, niseme ni acknowledge, I did a training ya Women at Web ambayo ilikuwa inasimamiwa na dada Caro na Asha D. So it came into my mind when we were implementing this, it was very interesting kuangalia jinsi gani nafasi ya kijana ilivyo, hasa mtoto wa kike, the digital space itself, the digital citizenship, na kuibia naona hivyo ndio za dada Caro and all that. Kwa nikaona kuna haja tena ya kuja na kitu kingine inawezekana kisiwe very intensive, lakini kikawa kitu ambacho kinajaribu tena kuhighlight na kukumbusha that space ya msichana, na kuangalia hizo mambo ambayo watoto wa kike tunakumbana nayo when tukiwa mtandaoni, ambao mwisho siku inaweza kapelekea tukatumia mitandao ya kijamii hii si kwa usalama zaidi. Kwa hiyo on the thinking na kila kitu, wakati tunajaribu kuweka mambo sawa, here came the idea, here came the topic. Tukasema na mtu sahihi wa kufanya, kwa sababu ana experience na anajua vitu ambavyo vipo, especially pia naye mwenyewe ni mdada. Kwa hiyo ingekuwa vizuri tukawa naye ni si mwingine ni dada Caro. So nimependa hiyo, kama vile ulikuwa unataka kufanya drum rolls funny like so yeah, karibu sana dada Caro. Just you can briefly introduce yourself kwa wale ambao wakufahamu kama mimi ambaye sikufahamu, alafu from there you can start to take us through what you have prepared for us, just an inception and everything. Karibu sana. Asante. Kwa jina naitwa Caro Ndosi, ni mkurugenzi mwenza na mwanzilishi mwenza wa taasisi ambayo inaitwa The Launchpad Tanzania. The Launchpad Tanzania is an NGO, not for profit, but we do have a social enterprise ambayo is a limited company inaitwa Maarifa Hub. It's an incubator and accelerator, but focusing on skills development pamoja na enterprise support for SMEs and enterprises basically. Kazi zetu nyingi zimejikita katika lifelong learning. Kwa hiyo mambo yote ya kuhusu ujuzi na maarifa na watu kujiendeleza au okay.
Sorry, ilikuwa imeniprompt kwamba mnarekodi. It wanted my consent. Anyways, where was I? Yeah, so we run different programs, lakini zote zina focus kwenye pillars, or rather SDGs. SDG number 4 ambayo ni education, SDG number 5 ambayo ni gender equality, SDG number 8 which is decent work and economic growth, and SDG number 13 which is partnerships. Kwa hiyo kazi zetu nyingi sana zimejikita kwenye hivyo vitu vinne, lakini vyote viko underpinned by sustainable development. And equitable inclusion pamoja na digital inclusion of late has also been our area of focus. Kwa hiyo tumekuwa tukiangalia jinsi gani pia tunaweza tukaongeza fursa za kijana wa Kitanzania katika kushiriki kwenye uchumi wa kidijitali. Sasa kama Launchpad pia tunatambua kabisa kwamba hauwezi kumconvince kijana kushiriki kwenye uchumi wa kidijitali kama kwanza hana ujuzi huo, hajui maarifa ya kupata hizo fursa, lakini pia they don't feel safe. So within that, the Launchpad is part of a larger network called Women at Web. Hamna Women at Web Tanzania, by the way, ni Women at Web. Sasa hivi ilivyo, we are part of a regional network, yani ni network ambayo iko Kenya, Uganda, Tanzania na Rwanda, na kwenye kila nchi kuna taasisi ambazo zina implement project kama project. Kwa hiyo Uganda nafikiri ziko kama 4 hivi kama sikosei, Kenya ziko kama 3, Siasa Play Samwek and Kiktanet and Article 19 if I'm not mistaken. And it took away, like we're like a network of like what I think about 11 members or something. Kitu kama hicho sikumbuki vizuri. So the Launchpad is one of the implementers in Tanzania, and through the project we continue pushing kwa sababu kama vile tumemerge sasa whatever that we were already doing with the Launchpad, alafu the project or rather the initiative of Women at Web. So we've been trying to look at women's digital inclusion kwa ukubwa wake, na nikisema ukubwa wake namaanisha kwamba katika kuangalia uwezo kwanza, ambayo ndio changamoto ya kwanza kabisa, katika ushiriki wa kikamilifu wa wanawake kwenye majukwaa ya kidijitali. Sababu ya kwanza, changamoto ya kwanza ambayo wanakutana nayo ni ability, ambayo ni uwezo, ambayo ndani unakuja kwenye digital literacy, digital skills, but then elimu kwa ujumla. Ukitoka kwenye ability, tunakuja kwenye kitu kinaitwa affordability. Sasa siku hizi kidogo simu haijalalamiko sana kama ambavyo tumekuwa tukilalamikia kwa mfano kuhusu bei za vifurushi vya data. Na kwa wale ambao wamenifuatilia labda kwenye mitandao ya kijamii, wanaweza wakaona kwamba sorry simu iliingia na mimi my phone, my laptop has crashed today, but yeah, kwa wale ambao walikuwa wanafuatilia wanaona kwamba we've been also trying to lobby, yani moja ya kazi zetu ni ku-advocate na ku-lobby na kuhakikisha kwamba tunapata sauti pale kwenye vitu ambavyo tunaona kabisa vina affect au vitaathiri ushiriki wa kikamilifu wa wanawake kwenye mitandao ya kijamii au majukwaa ya kidijitali au fursa zinazokuja na uchumi wa kidijitali. Kwa hiyo swala la data lilikuwa ni issue, tukajaribu kushiriki kwenye campaign vifurushi vishuke Tanzania, data must fall TZ, lakini hiyo ilikuwa ni katika kuendeleza tu agenda yetu ya affordability kwa upande wa bridging the gender gap sasa katika matumizi ya majukwaa ya kidijitali. Lakini ukitoka hapo pia tunaangalia accessibility. Accessibility pia uzuri ni kwamba Tanzania, sikumbuki data zinavyosema, lakini inavyosemekana tumepiga hatua sana kwa upande wa upatikanaji wa network kwenye maeneo tofauti. However, bado ni changamoto. Kuna maeneo mengine ambayo bado network kupatikana ni tatizo. Coverage yake unakuta kwamba iko weak compared to other places, na mimi ni mtu ambaye nasafiri sana, kwa hiyo najuaga kwamba kuna sehemu juzi tu nimeenda Iringa, kuna sehemu ambayo uko ukisimama upati network. So ni changamoto ambayo bado ipo in terms of kuhakikisha kabisa kwamba tumeaddress hizi barriers ambazo zinamkabili mtoto wa kike au mwanamke katika ku-access digital platforms or online platforms. La 4 ambalo pia ndo tunajikita nalo sana ni swala la appetite. Swala la appetite ni mtambuka kidogo in a sense kwamba kwenye humo ndani tunaangalia user journey nzima. Kwa hiyo mtoto wa kike tangia
anakuwa katika ngazi ya kaya, exposure ambayo anapata na technology, like how she's exposed to technology, the chances or rather the opportunities that she will be encouraged to explore when it comes to online opportunities. Kwa hiyo hata kama ni sio not necessarily matumizi ya simu, lakini hata pale ambapo labda sijui kwenye masomo ya sayansi, kwa hiyo wanawake na kuingia kwenye teknolojia, wanawake kuingia na kwenye masomo ya STEM na vitu kama hivyo, lakini also matumizi ya teknolojia na haya majukwaa ya kidijitali kutokana na nafasi ya mtoto wa kike kwenye jamii na nafasi ya mwanamke kwenye jamii. Tulichogundua ni kwamba viko tofauti. Matumizi ya mtoto wa kike pia yamekuwa dictated, dictated kwa Kiswahili. Yani kama vile yameundwa au yametengenezewa njia na mfumo ambao umekuwepo kwenye jamii yetu. Kwa unakuta kwamba hata matumizi ya kidijitali kwenye jamii nyingine wanaambiwa kwamba mtoto wa kike hutakiwi kuwa very outspoken, hutakiwi kupaza sauti sana kwenye majukwaa, sijui mwanamke hutakiwi kuwa hivi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo yote pia imechangia katika kumshape mtoto wa kike, na hii nafasi yake ambayo iko katika matumizi ya majukwaa ya kidijitali au rather matumizi sahihi na salama ya mtandao. Ukitoka hapo sasa, akishaingia sasa mtandaoni, kutokana na labda hivi vikwazo vyote kashavipita, amekujikuta kwamba sasa akaingia mtandaoni. Huko mtandaoni inategemea pia na sababu ambayo inamfanya aingie mtandaoni, lakini pale anapoingia changamoto ambazo anakutana nazo, tunarudi kwenye ukatili wa kijinsia mtandaoni, tunarudi kwenye pia ukatili ambao mtoto wa kike anafanywa mtandaoni just because of nafasi ya mtoto wa kike au nafasi ya mwanamke katika jamii. Kwa hiyo unakuta kama hata ule ushiriki watoto wa kike au wanawake they shy away, yani hawapati mwamko au hawahamasiki kushiriki katika mijadala na majadiliano ya vitu mbalimbali, ajenda mbalimbali za kimaendeleo. Kwa mfano sijui kama ni sheria, kama ni mambo sijui ya sera mbalimbali ambazo zinawaathiri wao moja kwa moja kama wananchi, na ni kitu ambacho tumekuwa tukikiona. Hata mimi mwenyewe nikijaribu kufanya spaces, hata tukiingia huko Clubhouse, kwa wale ambao wanafahamu Clubhouse, zikija mada fulani ambazo kidogo ni sisi kusema ngumu, kwa sababu kwa kweli hamna mada ngumu, lakini unaona kabisa kwamba ushiriki wa wanawake ni mdogo sana. Yani kwa mfano kama Twitter Spaces ndo kabisa, yani kupata wanawake ambao watakuja wakaongelea kwa mfano swala la vijana na ajira, au jana tulikuwa tuna mada inasema kilimo na fursa kwa ajira na kama ajira kwa vijana, yani hamna mwanamke hata mmoja aliongea jana. Mimi ndio peke yangu nilikuwa naongea. Kwa hiyo inakuonyesha jinsi gani kutokana sasa na jinsi mtoto wa kike alivyokuzwa na vitu gani ambavyo inasemekana kwamba mwanamke ndo anatakiwa viongelea au mwanamke hiyo ndo nafasi yake, ndio tumevibeba, kwa sababu wanasema offline is mirroring online and vice versa. Yani maisha ya offline ndo hayo ya online, kwa sababu ndo sisi sio kwamba sisi tumetoka Jupiter au nini. Imagine nachekaka sana hata pale viongozi wa serikali zamani walivyokuwa wanasema, sasa kidogo wamepiga about time. Zamani walikuwa wanasema mtandaoni sio mtandaoni, kama vile watu wa mtandaoni wametoka Mars au Venus, afu sisi tuko Saturn au sijui Jupiter, alafu yani ni viumbe viwili tofauti kabisa ambavyo haviingiliani. Lakini ukweli ni kwamba hawa mtandaoni ndio hawa nje, yani ndio hawa raia. Kwa hiyo as long as tunatambua hilo, nafikiri itasaidia katika kushape jinsi gani tunaweza tukawahamasisha vijana, hasa watoto wa kike, kushiriki kikamilifu na kuwa na matumizi sahihi na salama ya mitandao ya kijamii. Naomba niishie hapo kwa sasa, nisubirie kama kuna swali kwanza. Catherine? Catherine kapotea. Okay, I suppose we can get the conversation going. Sijui labda kama wengine wana maswali. Carol, my apologies. My network kicked me out, ghafla, on the process.
So, well, what I can say is kwa sasa maybe we can just start to dig in kwa baadhi ya vitu vile ambavyo we need to stress on. Kama hapo ulivyozungumzia, you generally give the picture. Catherine, I've lost you again. Leo mtandao naona haupo na sisi. People are being kicked out. Okay, naomba nisubiri mwongozo. Naona huko lakini kwenye chat kuna saa. Okay. Catherine, are you there? All right. Okay, so wakati Catherine anajaribu kurudi, ngoja nijaribu kujibu. Okay. Hello? Are you back? Yes, I am. Okay. It's just my internet trying to kill me alive. I don't know what we're gonna kill alive. So thank you very much. What I was saying is, mwanzoni ni kwamba what you gave us ilikuwa ni a picture of hali ya wanawake ilivyo sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii, na tunaona kabisa hali ya wanawake jinsi ilivyo, it's more of kama vile we don't own that space, like hiyo sio sehemu yetu husika ya kutakiwa kuwa, maybe ni wanaume ndo wanatakiwa kuwepo. Umesema mfano mzuri kwenye Clubhouse sasa hivi zenyewe ukiingia, what you're hearing the voices of men. Kwa hiyo labda unaweza ukatupa wewe from your experience sasa hivi unavyoona, labda what does women need to have to end that space, na sio tu ku-own hiyo space, kwa sababu inawezekana, sijui, changamoto ikawa ni wanawake maybe hatujui kama hizo nafasi pia ni za kwetu, au kutokana na I don't know, cultural norms, beliefs, nini, sijaelewa, au labda tujijengea tu wenyewe kwamba ukiingia ni kupost tu kwa vacation, uko wapi, lakini utakufanya hivyo. So what is your take from that? Tungependa kusikia labda kutoka kwako. What do you think we need to have to earn your space online? Okay, so nianzie wapi? Hauwezi kumu-expect mwanamke just because there is an online space, basi awe vocal online. Right? Like you can't expect this woman to own. Tena mimi singependa kutumia earn kwa sababu earn is like, you're saying kama vile she didn't deserve it, so she needs to earn it. So I would be very careful na hiyo language kama hiyo. Lakini kwa upande wa can someone mute your mic? Okay. So kwa upande wa kwa nini wanawake they're not owning their voice? Hatuwezi kuwa na mdahalo kama huo bila kuangalia, kama nilivyosema, the socio-cultural factors ambazo zinamfanya mwanamke asiweze kufanya hivyo. So for example, if you take that situation ya kuwa kwenye spaces au Clubhouse, if this was a dialogue ambayo imefanyika sehemu kama wapi, nichukulie ambako hata kwenye hizi workshops hizi ambazo tunaendaga, conferences ambazo tunaendaga, hata darasani, yani tunaanza yani huko kote huko, hata okay, tuanze hata kwenye ngazi ya familia, baba sijui akiwa au mama akiwa sijui anataka kufanya nini, sijui kitu ambacho kinahusiana na nyumba, sijui mirathi, mali za nyumbani, sijui nani ambaye anashirikishwaga wa kwanza, ni mtoto wa kiume, sio mtoto wa kike. Kwa hiyo kumtarajia mwanamke awe anapaza sauti kwenye mitandao ya kijamii au majukwaa ya kidijitali
wakati huyu mwanamke hakutengenezewa nafasi tangia anakuwa kutoka kwenye ngazi ya chini kabisa. Yani ni kama vile tunajenga we're building on air. Yani we're not addressing the root factors. So it's up to, again, tunarudi kwenye jinsi nafasi ya mtoto wa kike kwenye jamii. Na nafasi ya mtoto wa kike wakati wengine tunaendelea kupiga makelele kuhusu mtandaoni na nini. It really starts again kwenye ngazi ya kaya. Kwa hiyo wazazi, jamii, ile mtoto wa kike na ile jamii, immediate community or society ambayo inamzunguka. Inamfanyaje? Inamu-encourage vipi huyu mtoto wa kike kuongea na sauti yake isikike kwenye masuala kama haya. Kwa hiyo nafikiri yani inabidi tuanzie hapo, kwa sababu kama ni sababu ziko nyingi, yani kama ni sababu tu ziko nyingi, lakini sasa sababu kuu kabisa, na wakati wengine tunaendelea kupambana na mfumo dume na tumetangaza vita ya mfumo dume, inabidi kutambua kwamba kila mmoja wetu ana nafasi. Kwa hiyo at the same time, as much as we want more women to speak up, what more can we support women for them to speak up? Mimi leo hii kama Karo najaribu kweli kuongea kuhusu masuala mbalimbali. Angalia wanawake wote ambao wanaongea, yani ndio tunataka sasa, au tunataka kuhamasisha waongee kuhusu mambo kama haya. And then tell me the level of cyberbullying or online harassment that they have to endure. Si kwa wanaume, si kwa wanawake. Yani si kwa wanawake wenzao, si kwa wanaume. Just because mwanamke anaongea. Kwa hiyo tunataka mwanamke aongee, tunataka mwanamke awe na sauti, but at the same time akiwa na sauti ni tatizo. Akiwa na sauti ni mfeminia, akiwa na sauti is the toxic feminist, akiwa na sauti unataka kupindua wanaume, wanataka sijui kuwa sana wanaume. Hapana, hatutaki kuwa sana wanaume. Tunataka mazingira ya usawa ambayo yatatengeneza nafasi ya mimi kuweza kuongea nikasikilizwa bila kushambuliwa kama mwanamume ambavyo anafanya. Kwa hiyo you ask me where are these women, they're there. They would love to be speaking about these things, lakini the minute they think about the level of scrutiny and criticism that they will have to endure wakishatoa haya maoni yao, yani mtu anasema kwa kweli nisingependa kupigwa mawe kama dada Mishi. Kwa wale ambao wanamjua dada Mishi, nisingependa kupigwa mawe kama dada Karo. So it's just not safe. It's not safe enough for women to actively own their voice and really own the spaces online. Usio kama umepotea tena. Catherine, are you there? I was unmuting people. Okay, so. Yeah, I get you and I hear you, and sometimes kama sisi vijana wanawake ambao tunajaribu kujaribu kuleta mabadiliko, whether iwe kwenye nafasi tu ya mwanamke ila hata kwenye nafasi kiujumla kwenye jamii, wherever we see a problem that we want to amplify our voices on, tayari inakuwa tatizo. Taking an example tu, hata rais wetu, tuna rais mwanamke sasa hivi. See the comments za wanaume wakiwa wanazungumzia labda hata uteuzi wake, lakini wanazungumzia hata nafasi ya mwanamke sasa hivi, kwamba sasa hivi utasikia bwana msitunyanyase kwa sababu tu na rais mwanamke. Umeona? Things are very complicated, and I hear you and I support you, kwa sababu tunajua hiyo ni changamoto ambayo tunazo, ziko kwenye mifumo yetu, zipo kwenye kila kitu kwenye jamii. So we're trying to break that barrier. Naona hapa, before I go on with my questions, niachie floor hapa. Kuna comment ya dada Sandra Masato, anasema asante dada Karo na Mulika Tanzania kwa muda mzuri kama huu. Nina maswali yafuatayo. Swali lake la kwanza anasema, kwa namna gani tunaweza kujenga muonekano chanya kwa mtoto wa kike mtandaoni? Alafu ana swali lingine la pili ambao anasema, namna gani tunaweza tambua fursa za kidigitali na kuzitumia vyema katika kujiletea kipato? Nafikiri ilikuwa pia kwenye part ya discussion leo. So we go swali la kwanza ambao anasema ni kwa namna gani tunaweza tukajenga muonekano chanya wa mtoto wa kike mtandaoni. Lakini pia
Kuna Maricela, I hear you, nimeona mkono. Let Dada Carol ajibu haya maswali mawili and then I'll give you a chance to ask your question. And I encourage jamani tuzungumze. Kwanza nimefurahi nimeona wengi wa dada, ila ningependa pia kaka sio wamekimbia baada ya kuona women. Kaka wamekimbia baada ya kuona women. Tunasema mambo yao ya kike hayo wanafanya. So hizo ndo changamoto tulizokuwa nazo. So ila hamna tatizo, tutapambana, tuendelee tu hivyo hivyo. So Dada Carol, maybe you can jibu maswali hayo mawili and then nitatoa flow kwa watu wawili watatu pia waweze kuongea hapa na kutoa maswali yao na concern. Karibu. Nafasi chanya nini chanya ya mtoto wa kike? Gani tunaweza kujenga muonekano chanya wa mtoto wa kike mtandaoni? Kwa nini ana muonekano ambao sio chanya? Nataka nianze hapo. Yaani kwa nini mtoto wa kike yeye ndo anaonekana hana nini unasema huo muonekano chanya? Kwa sababu okay, ngoja nikwambie. Again, tunarudi pale kwenye nafasi ya mtoto wa kike kwenye jamii. Nafasi ya mtoto wa kike kwenye jamii haijamkuza kwa wengi wetu, haijamkuza kupenda vitu zaidi ya vile ambavyo vinaonekana. Sorry about that. Sorry, naomba nimjibu huyo mtu wake, la sivyo ataendelea kunipigia tu. Okay. Yeah, so hatuwezi kuendelea mpaka I've lost my train of thought. What was I saying? Yeah, vitu ambavyo mtoto wa kike anakuwa exposed navyo, ndo akuwe navyo wakati wa kucheza au wakati wa kufanyaje. Hata wakati unamnunulia mtoto zawadi, mtoto wa kike utamnunulia mdoli, mtoto wa kiume utamnunulia gari au kikompyuta au simu ambayo umeona. Rarely unakuta kwamba jamii ambayo imemzunguka kwa mtoto wa kike imemkuza kupenda vitu beyond vile ambavyo vimezoeleka. Mtoto wa kike anatakiwa awe na interest navyo. Kwa mfano kupika, sijui mambo ya fashion, mambo ya beauty na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tuichukua sasa, yani kwa sababu tabia ni hiyo offline and online are the same thing. Hawa watoto wa kike wametoka na huu mtazamo au hivyo walivyokuza, ndio tabia ambayo wameingia nayo mtandaoni. Kitu ambacho tunashindwa kuelewa ni kwamba mimi hiyo inanipa ukakasi kwamba mtazamo chanya. Kwa hiyo naona kwamba hana mtazamo chanya. Na kwa nini hana mtazamo chanya? Kwa sababu ukiangalia watoto wa kike vitu vingi sana wanavyofanya, kutuma nudes, hizo picha za utupu, kukaa kwenye picha wakaposti sijui kabinuka sijui kafanya nini. Hivyo vitu vyote ni vitu ambavyo vimekuwa dictated na jamii yetu. Yaani jamii ilisema kwamba tunataka wasichana wawe model. Watu wakaanza kujikondesha wakawa wanafanya diet. Watoka hapo wakasema sasa hivi tunataka watu wenye makalio makubwa. Watu wameenda mpaka China wameenda kuweka makalio. Sawa. Sio hatutaki tumbo, watu wameenda wamekata matumbo. All these are trends that are imposed on our society and are dictated to women, or women are subjected to kutokana na mtazamo wa mwanamke jinsi ulivyokuwa. Sasa pale ambapo mwanamke anafanya kutokana na matarajio ya jamii, hapo mwanamke huyo ndio target, anaambiwa kwamba hana mtazamo chanya. Huyo mwanamke akipost picha ambayo kwa mfano anasema kwamba labda leo nimeenda kusafisha beach, baharini, nimejitolea kwenda kusafisha beach, alafu akafika pale pige picha anasafisha beach, hatopata likes za kutosha kama ambavyo akienda beach amevaa swimming costume akapiga picha pale mapaja yakaonekana. Sasa again I'm asking, huu mtazamo, unajua mtazamo unatengenezwa na jamii. Kwa sasa kwa nini jamii imemtengenezea mtazamo usio chanya huyu mtoto wa kike? Ndio pale inabidi urudi kwenye mfumo. Kwa mtazamo wangu mimi, mfumo haujataka mtoto wa kike aweze kuwa na usawa kama mtoto wa kiume, na as long as hauko tayari, yani jamii haiko tayari kwa ujumla wake, bado tutaendelea na watu ambao watakuja na vizingiti au watatengeneza mitazamo kama hiyo. Kwa sababu ukiangalia hata baadaye msichana kupiga picha akaposti sijui kabinuka, amepata likes, atatongoza, mtu ataingia DM ataanza kumtongoza, akishamtongoza watakutana, au wakati wanatongozana ataanza send nudes. Umeona? Kesho na kesho kutwa mtoto wa kike ka send nudes, huyo kaka ambaye amemtumia nudes, huyo kaka ndo anakuja kumgeuka
kesho na kesho kutwa inageuka kuwa non-consensual intimate, non-consensual sharing of intimate images, NCII. Umeona? Yeah. Sasa hapo umeona, yani hapo huyu mtoto wa kike amefanya kutokana na matarajio, aina ameenda kutokana na matarajio ya kijamii, amefuatwa na huyu mwanamume. Huyu mwanamume kamuaminisha kwamba bwana, mapenzi si nini, sasa hivi ni kuchat, kutumiana picha za utupu si nini. Mtoto wa kike katuna, mtoto wa kiume ameshare hizo picha za utupu zimeenda viral. Mtoto wa kike anakosa kazi, anatizama huo mtazamo huo ambao sio chanya huko, lakini huyu mtoto wa kiume aguswe. Mtoto wa kiume hajaguswa kabisa, yani hamna hata mtu ambaye anamuongelea. Yeah. Ni story ngapi ambazo leo huu mtazamo huu sasa tunakuja kwa huu mtazamo ambao sio chanya. Hawa wasichana ambao tunasema hawana mtazamo chanya kutokana na nini? Kwa sababu pia tukija kwenye swala la maadili ni swala mtambuka kidogo. Mpaka kesho kutwa tunajadili kwamba maadili ya Kitanzania ni yapi. Hatujawahi kuwa na blueprint ya kusema maadili ya Kitanzania ni yapi. Kwa hiyo at the same time ukimwambia kwamba msichana labda hana maadili, inabidi ujiulize kwamba maadili gani hayo ambayo tunatakiwa tuyaangalie sisi. Na mimi kwa mfano, mimi nimeenda beach leo, nimepiga picha na swimming costume. Unaona kama niko mazingira ya beach, niko baharini, nimepiga picha swimming costume, nimepost Instagram. I'm very sure I'll break the internet na hakika huo, pamoja na kwamba nitakuwa nimepiga picha mazingira ya beach, just because of huo mtazamo usio chanya wa mtoto wa kike na mwanamke kwenye jamii. Yani tatizo ni, yani sijui nianzeje, tatizo ni huu mfumo. Yani ni huu mfumo ndo tatizo, mfumo ambao unaendelea kumtengenezea mazingira. Kwa sababu ninarudi hizi issues zikiliki, yani hizi kesi juzi at least tumepunguza, tumepata tulikuwa tuna kesi 56 tukaongeza 13, so that's what 69, yeah? 69, yes, 69 cases za revenge pornography and non-consensual intimate sharing of images. Sawa, yeah. Hawa ni watoto wa kike na wanawake kutoka umri wa miaka 10 na the youngest was 17 mpaka miaka 42. Huwezi amini, ni wanawake ambao wana kesi, lakini huwezi amini wote, yani wanawake wote ambao wamejitokeza, yani wao sasa ndio wanaomba msaada. Hawa wanaume hamna, yani hata hamna mtu ambaye anawaongelea. Yani ukiangalia the damage is all about the women. Sasa na nimesikia kama unasema kwamba kuna wanaume afu wamekimbia. Kama wapo, ningependa sana kusikia kutoka kwao, kwa sababu mimi sasa hivi niko nataka kujikita zaidi katika the role of men, kwa sababu inawezekana the way we're going about this, the approach that we're using perhaps is not as effective, in a sense kwamba labda lugha tunayotumia inawa alienate wanaume badala ya kuwa engage in a way kwamba they see kabisa kwamba should a woman rise, we can together. Should a woman be free from all these barriers and limitations, she can be A, B, C, and D that can have a trickle down effect in the society in a way kwamba hata mwanamume atakuwa yuko tayari au atafurahi. It's something I'm still struggling. Tatizo ni kwamba the way the movement has been structured tayari, kwa sababu tunasema ni mfumo dume, yani tayari wanaume wanaona kama vile they are attacked, lakini ndio ukweli. Unaona, ndio ukweli. Sasa ni namna gani tunaweza tukakaa nao wanaume na wanawake kwa pamoja, tukaangalia huu mtazamo ambao sio chanya wa mtoto wa kike umetengenezwa na nani, na jinsi gani pande zote mbili zinaweza kushirikiana kutengeneza mtazamo chanya. Yeah. Asante. Nafikiri kama kuna swali ambayo niliclick sana kwenye kichwa changu wakati naelezea hapo, the moment you said kwa nini tu kwanza watu hawana mtazamo chanya. Mtazamo chanya ni sasa hivi, though you have explained, lakini mpaka sasa hivi I'm still struggling kuelewa where did this came from. Yani tumuulize aliyeuliza swali amelitoa wapi yeye, ni kitu gani ambacho kimemsukuma yeye kuuliza hilo swali. Je, amekutana na huu mtazamo ambao sio chanya, na yeye kwa mtazamo wake ni nani ambao ameuleta au amechochea? Yeah. Ni kweli, labda tungependa pia kumsikia Sandra kama upo and you can speak, unaweza ukazungumza. Please turn on your mic ili tukusikilize kidogo na wewe ukatupa your insights, like mtazamo chanya, just your comments and views pia,
labda ni vitu gani pia ambavyo umekutana navyo wewe kama mtoto wa kike online ambavyo vikakupelekea ukaona hali si hali. Sandra, karibu. Okay. Sandra unfortunately hawezi kuzungumza, naona yuko kwenye mishemishe pilika kidogo, ila yuko close atufuatilia. So Sandra, please, Okay. when you have a time ukimaliza your mishemishe and all that, please chip in so as we can discuss further on this. Naomba pia nitoe nafasi kwa Marcella. Marcella, uliona umenyoosha mkono twice. So this is the time, ukiwa una jambo lako lolote. Carol ndo huyo hapo. Pambana naye. Hai, asante sana. Hi dada Carol, nafurahi kukusikia. Hello. Well, my name is Marcella. Mimi ni mmoja wa champion of Men Engage. Actually, dada Carol alivyokuwa anaongea, I was just waiting for the last part. Where are we engaging more men and boys in these sessions? Because at the end of the day, I'm a feminist. I declare that. And the feminist knowledge niliyopata and experience toka naanza hii kazi all through, not for a long time, but at least I can say that itujengea hivyo agenda ya mwanamke na mtoto wa kike ni ya mwanamke mwenyewe na mtoto wa kike. But at the end of the day, the perpetuators who are doing all this, even what we are talking about today, are men and boys. So where are the platform where we can engage both groups? I think that is where we're supposed to draw pia discussion yetu hapo, is that Dakara amemalizia, lakini pia hakuna modo ambao ni moja ambazo tukaitumia kama feminist ya kuweza kuwaengage haya makundi mengine ya jinsia. Nafikiri pia hiyo inatakiwa ionekane zaidi kwenye agenda zote, including this we are talking about. Lakini pia tukiangalia internet access, watumiaji wengi wa internet ni wanaume, that's there. So nafikiri ndio maana kwenye platform nyingi, Dakar ukaongelea Clubhouse, kwenda Twitter, ukienda wapi, there are men and boys. Utakuta very few. Imetaka ukiwakuta, now comes the other thing ya wao kuongea. Pia hata unajua pia mfumo Dakar said haujajengea wanawake watoto wa kike uwezo wa kuongea. Tena unajua kwenye social media maana yake you're going public. Going public. So kuongea public for us as women and girls tulivyolelewa, it's hard. Mimi nakupa mfano wangu. Mimi nimeanza kuongea public the first day niko chuo, naambiwa nifanye presentation. There was just one guy alinicheka. I'm telling you, nililia in front of the whole class. You see, niko chuo first year, nikaambiwa nifanye presentation. This guy nataka kupresent akaanza kunicheka, like, then I was like, why is he laughing at me? Nikaanza kulia, I couldn't do it. So all this kujengewa uwezo kuongea, nilivyoanza kufanya kazi na mafeministi, nimefanya sana kazi tamwa years and years, that is where walinijenga mimi nikaweza kuongea. So I think ni ile kujengewa uwezo pia watoto wa kike, access ya internet kwa wasichana na wanawake ni ndogo, wengi hawapo humo. What we are doing today, hii discussion tunaoifanya, mimi nafanya kazi na TIBA, non-profit organization, tuliipeleka kwenye women groups, kwenye community level kabisa. Just tulikuwa tunawapa elimu tu, how can they use their smartphones positively, kwamba you are at home unafanywa ukatili, are there applications, are there ukapata kutumia simu kupata msaada as well. They didn't know all that. I'm telling you, after that wale wanawake walitufuata kutaka tuwasaidie zaidi. So it means they have their phones for them, wanajua simu, labda probably WhatsApp siku zinajulikana zaidi, ataingia Facebook, lakini they didn't know simu za kawasaidia hata kwenye misaada kama hiyo. So I think na issue accessibility kwa internet kwa wasichana, issue ya mfumo, nafikiri mfumo is not about sio tu malezi, mfumo mpaka sheria zetu and all that, haviko sawa kwa mmoja sana nyuma mtoto wa kike. Lakini pia at the end of the day, where do we draw the line? Do we have a model? Do we have something that we can rely on kwa engage hawa wanaume na wavulana kwenye haya masuala ya mwanamke na mtoto wa kike? That's my contribution. Asante. Well, you said it all. Asante sana dada Marcella. Yani you have touched vitu ambavyo later on lazima leo kabla siku ijaisha nilikuwa nasubiri ni nani atakayezungumza, ni mimi au ni nani. So thank you for bringing that thoughtful and constructive contribution. Sababu pia ukiangalia, I agree with you,
especially kwenye part ya sera, sheria ambazo zinasimamia. And currently we have tumesikia and the minister responsible for information na nini, Bwana Ndugulile, Mheshimiwa Ndugulile amezungumzia kwamba they are thinking kuja na kitu cha Data Protection and Privacy Act and au policy huko mbeleni. Nafikiri inawezekana tukawa tunasema tuna mwanzo mzuri, lakini yet when you go to the ground level, yani ukija, ndio nakwambia things are different kwa ground. Yani ukija huko sasa on the ground, likely inawezekana kuzikawepo hata hizo sheria zinazogovern, yet watu wasiwe hata aware au watakuwa there. Na kuna kitu kingine ambacho pia me just come into my thinking when it comes to these issues za kuangalia nafasi ya mwanamke, ni most of interest hata ya serikali, interest hata ya watunga sera, interest hata na watu ambao wanaweza wakatengeneza vitu ambavyo vikaa vinatulinda. Interest yao pia haiko pia kwa wanawake. Naweza nikasema hivyo kwa jinsi ninavyoona. That is why kuna when it comes to issues of policies, sera na nini, bado kwenye wanawake kiujumla, sio tu hata kwa wanawake online, kiujumla tuko nyuma. Na hapo ndo tutakuja tena back from the way discussion started. Kwa nini mwanamke yuko hivyo? Yani kwa nini amechukuliwa hivyo? Ukianza sasa kusema kwa nini amechukuliwa hivyo, tutaanza tangenzi za ukoloni huko. Kwa hiyo it's very complicated, lakini uzuri ni kwamba me I'm very glad nikionaga tuko a bunch of young women are, yani kama hivi we're trying to push agendas forward. And also I agree na Marcella when it's time to kufikia wanawake, they don't know hata matumizi ya smartphone ikoje. Yani kuwa na smartphone inaonekana kama vile it's ni luxury thing, yani nionekane tu na mimi natumia smartphone, lakini hata nisijue matumizi au labda kuna hata zile namba 117 you can call when you have una experience GBV, ukapiga ukapatiwa huduma, ukafuatiwa hapo. Kuna watu kama wa Legal Human Rights Center huaga wanatoaga services kwa watu ambao wanapatiwa ukatili wa kijinsia na yani ukatili kwa wanawake. Mashirika yako mengi na yanafanya so many interventions, lakini yet mtu anawezekana hata akawa na kiswaswadu tunaita, lakini pia hata sijui kukitumia, najua ni kutuma message kwa ndugu jamaa na marafiki, lakini pia labda nipige kamaliza. Labda kama ni ana smartphone aingie WhatsApp, angalie status za watu, aende Instagram amwangalie Juma Lokole, acheke Wema Sepetu. So it's there is so much needed to be done. Ukiacha tu kwenye bigger picture ya sera, sheria na hata watu wakubwa ambao wanaweza voices zao zikafika huku chini kwenyewe, ndio ambao tunataka tuanze, ili hata zikiwepo hizo sheria mtu mwenyewe anaweza kaa anajua kabisa mwanamke ametukana mtandaoni, anajua kabisa hapa natakiwa nifanye 1 2 3 4 5 and 6, yeye mwenyewe akateki hiyo mandate na sio mtu mwingine au asijue kabisa nini cha kufanya. So I compliment your efforts Dada Marcella and what you are doing, na nafikiri sio tu Marcella and everyone in here anajaribu kuhakikisha we as Mulika pia tunafanya sana hizo cases nyingi sana vijana, tena tunadili na kundi gumu zaidi, young women. Yani ni a lot viko humo ndani. Kwa hiyo when it comes to issues za mitandao, unaweza leo hii hapo kaongea naye, bwana nipe simu yako niangalie una post nini, ukaona na posti una picha za bwana futa 1 2 3 4, kesho ukija kwa mkuta ana kitu na the same thing. Kwa hata ile kuchange the mindset ya hao vijana wanawake nao pia ni changamoto na wanawake kwa ujumla. So narudi kwako Dakaro, kuna swali tena lingine ambalo aliuliza Sandra, ambao sasa hapa moja kwa moja tunaenda kujikita kuangalia fursa zilizopo. As we all know, we are striving and thriving kuhakikisha kwamba mwanamke ana better place, yani she feels safe and she feels that she can do chochote ambacho anajisikia kufanya ambacho kina manufaa kwake zaidi na kwa taifa kwa ujumla akiwa yuko online, lakini sio kuwa na ile priority na vitu kama hivyo. So as young women ambao tuko kwenye web, tuko kwenye hizi digital platforms, what are the existing opportunities, lakini sio tu existing, and what are opportunities in general that we can explore ambazo zinaweza zika leverage hata our careers, zinaweza zikatufanya tutoke sehemu moja kwenda nyingine, maybe inaweza ikaleta ile the positivity
sasa ambao tunazungumza mambo ya chanya na uhaki wa mwanamke, inaweza ikaita kwamba now women are doing better 2, 3, 5 hivyo kwenye mitandao na kwenye web ads. Lakini pia what are the challenges ambazo possibly unajua challenges zipo, ndio hivyo. Lakini utakwambia unajifanya unauza vipodozi, una lolote, akakufuata DM akwambia nataka kipodozi unachotumia, nataka nikuone mtoto mzuri. We get that a lot. Kwa hiyo the floor is yours, and then we can open up to another discussion kwa audience. Karibu. Okay, first number 2 ni kwanza niwapongeze kwa wale wote ambao wameweza kutumia mitandao ya kijamii kunadi biashara zao, kukamata fursa mbalimbali. Kati ya vitu ambavyo niliviona, wanawake, yani kama kuna kipindi ambacho wanawake hata hizi barriers, hizi changamoto, yani zilikuwa nothing was stopping them, ilikuwa ni kipindi cha COVID. Hasa kipindi kile tuliona kwamba hata watoto walikuwa wamedani kulikuwa kuna school shutdown, walikuwa hawaendi shuleni. Wanawake wengi sana walijikita katika biashara, walihamisha biashara zao from offline to online. Wengi tuliona wanajikita kwenye delivery, kuanzisha online shopping na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa upande wa fursa, mimi nafikiri kwamba hata kama ni kwa uchache, inabidi kucomment hizo efforts ambazo tumeziona kwa watoto wa kike, haswa kundi kubwa pia ilikuwa liko chuoni, and that's something ambayo inabidi tu comment pia. Watoto wa kike wengi sana hata sasa hivi ndio ambao wana online businesses, they're selling a lot of bidhaa nyingi sana online na vitu kama hivyo. Of course wanapitia changamoto nyingi kama ulivyosema, hiyo kutumia DM, mtoto mzuri sinataka nikuone na nini, kutongozwa, kurushwa pale ambapo wanajua kwamba labda ni bidhaa ya mwanamke au biashara ya mwanamke. Vitu vingi sana viko hapo, lakini mimi naomba pia ni comment mamlaka husika. TCRA imeanzisha campaign kubwa sana kuhusu hili swala la utapeli mtandaoni, lakini hata hili swala la ukatili mtandaoni. Kama mtu anakufanya kitu kama hicho, ukiacha hivyo kwenye kila kituo cha polisi kuna, ukiacha gender, yani ukienda kureport kesi yako kwenye kituo cha polisi, ukiacha hizi vituo vikubwa vya wanasema ni kata, wilaya, something like that, vya mkoa, vile vituo vikubwa ndio vina cyber crime desk, kama cyber crime desk. Lakini hivi vingine utapokelewa tu na askari wa kawaida, lakini hata utakapopokelewa na askari wa kawaida lazima utapewa mpelelezi ambaye anajua mambo ya cyber. Kwa hiyo kwa upande huko kwa kweli ni kitu ambacho hizi mamlaka husika wanajitahidi kwa sasa hivi kuongeza juhudi au jitihada za maksudi kuhakikisha kwamba at least sheria inafuatwa na vitendo kama hivi vinakoma kwenye sehemu za mitandao. Lakini pia inabidi watoto wa kike, wanawake wawe tayari kujitokeza, kwa sababu kitu kingine ambacho bado sisi tuna struggle with, the Launchpad, kama the Launchpad sasa hivi tumepartner up na WillDAF watakuwa wanatoa msaada wa kisheria kwa watoto wa kike na wanawake ambao wanapitia ukatili wa kijinsia mtandaoni for free, kwa sababu kitu ambacho tulichokiona ni kwamba legal aid or rather legal assistance is something ambayo it's missing. Kwa hiyo sisi tukitizamaga kwamba jinsi gani tunaweza tukamsaidia mtoto wa kike, sasa hivi tumekuja na kitu kinaitwa holistic approach ambayo ina preventive response and prevention and response, sorry. So kuna approaches or rather initiatives kwenye program zetu ambazo tumeziweka katika kuangalia ni jinsi gani tunaweza tukaprevent ukatili wa kijinsia. We can advocate for safe online spaces na kutengeneza mazingira ya mtoto wa kike kuweza kushiriki na kuwa na matumizi sahihi na salama. And then at the same time tunasema kwamba tunatambua kwamba atakutana na changamoto ambazo akikutana nazo we need to respond. Kwa hiyo legal aid is one of them, lakini pia tunawaconnect na mental wellness experts, kwa sababu kati ya athari ambazo wanawake wanapitia kutokana na ukatili wa kijinsia na wao kutokuweza kushiriki au vitu ambavyo wanapitia wakijaribu kushiriki mtandaoni, mental and emotional distress ndo kubwa sana. Sasa ile kama ambavyo nafikiri wengine mtakuwa mnafahamu, kuna wengine walikuwa attacked mpaka wakatoka kabisa mtandaoni, hawajawahi kurudi tena mpaka leo, yani they've disappeared kabisa kutokana na harassment and bullying ambayo walipitia. Sasa mtu kama huyo anahitaji afanywe counseling ili aweze kuwa reintegrated into the digital community, unajua, and it's really quite hard and it's quite a tenuous situation, kwa sababu
hamna kitu kigumu kama kumfanya mtu awe confident enough again to own their voice in a public space. It's something very, very hard. But otherwise, I think, yani kwa upande wa sort of like barriers za hizo fursa, kwa upande wa biashara ndio vitu kama hivyo tunajaribu kuvifanya, lakini pia wengi huwa hawajui what to do when they are attacked online. Kwa hiyo tumeweka hotline yetu, ni WhatsApp hotline, is connected to our Facebook page. Ukiingia Women at Web Tanzania utakutana nayo. Kuna WhatsApp number pale ambayo is instant, so when you like if you need advice or help, you want to report a crime, you want to know how to report something, you can use that avenue. Lakini sasa tuende kwenye fursa. Sasa fursa ziko nyingi sana jamani, na fursa mimi ninavyojaribu kuambia watu ni kwamba, what is your target? Do you want to think micro? Do you want to think macro? Do you want to address watu wanaokuzunguka? Do you want to go global or do you want to go mainstream? Kwa sababu kuna fursa nyingi sana ambazo ziko online. Kitu kimoja kwa mfano tulichokiona, changamoto ambayo watu walikuwa wanaipitia when they were doing online businesses kipindi kile cha COVID, tulikuwa tuna shutdown ya shule. Wateja wengi walikuwa wanalalamika kwamba wengi walikuwa wamelaunch online businesses, lakini delivery was still a problem. Sasa tukagundua kwamba kumbe watu walikuwa wameingia kwenye fursa sio kwa kukimbilia, lakini inawezekana kwamba walikurupuka pasipo kuangalia kwamba you don't need to cater to the whole of Dar es Salaam. For example, Tabata kama Tabata ina wakazi wangapi? Why can't you start a service ambayo ita cater to watu wa Tabata only? That way kuna issue inaitwa proximity, unakuwa umeshai address kwamba hata kama ni bidhaa inatakiwa iwe delivered kwa watu wa Tabata, kuna hiyo proximity ya kusema kwamba bidhaa yako au huduma yako itamfikia huyo mtu haraka zaidi. Watu wengi tulikuwa tuangalie kwa upana wote, tulikuwa tumekurupuka tunasema fursa ziko mtandao na vitu kama hivyo, lakini we really do our research na huwa tunakuwa sucked into the many opportunities that exist online. Ukiacha fursa za kuuza na kununua bidhaa, kuna vitu vingi sana. Kuna watu wengine ambao wanataka kuwarahisishia watu badala ya kwenda all the way to Kariakoo. Kwa hiyo unaweza ukasema nunua kutoka Kariakoo, ukamshaji mtu labda maybe 20% of this product. Yeye badala ya kufunga safari kutoka Kunduchi kwenda mpaka Kariakoo, wewe unakuwa kuna kitu kinaitwa drop shipping model. It's a new model ya what's it called, online opportunities, online jobs opportunities. Kwa hiyo drop shipping model ni kwamba unanunua bidhaa kutoka kwa sehemu tofauti, unaziweka sehemu moja, alafu wewe ni kwamba unafanya distribution. Lakini that way ni kwamba whatever the case, ni kwamba kwanza umesave hiyo trip ya mtu kwenda mpaka huko, lakini kwa upande wa quality pia, quality assurance, you are also responsible for ensuring kwamba ananunua kitu chenye quality. Kwa hiyo kuna vingi sana katika hiyo biashara ya kuuza na kununua. Ukitoka hapo, kama kuna kitu kizuri ambacho tumejifunza kupitia COVID-19 na ulimwengu mzima transition from working in the office to remote working, ni kugundua kwamba you can actually work at home. Unaweza kufanya kazi nyumbani, tena kazi tofauti tofauti, usiende ofisini na bado maisha yakaendelea. Kwa hiyo kwa mfano kwa wanawake na wanaume au wazazi kwa ujumla ambao walikuwa na majukumu, they were struggling on how to have a work-life balance, labda walikuwa hawana msaada nyumbani wa kuangalia watoto na vitu kama hivyo. Yani hizi kazi zimekuwa rahisi sana. Lakini sasa pale ambapo tunatofautiana ni kwa mfano wanaume kuzipata hizi fursa itakuwa ni rahisi zaidi kuliko wanawake. Again, tunarudi kule kwenye sababu na changamoto ambazo zinaathiri internet access ya mwanamke, kutoka pale anaponunua simu mpaka pale kutoka pale anapokuwa mpaka pale anapokuja kununua simu, mpaka pale anapoingia online, mpaka pale ambapo anakutana na content ambazo zinakuwa exposed kwake bila hata yeye kupenda. Umeona? Kwa mfano the kind of content that we look at in Instagram, kutokana labda na watu ambao tunawafollow, it subjects us to fashion and beauty, which is good, it's business, right? But there's so much more. Kuna vitu vingi sana ambavyo tunaweza tukavifanya katika hizi opportunities. Kwa mfano zile opportunities ambazo nikimfollow mwanaume na nikimfollow mwanamke ni vitu vitu tofauti kutokana na zile interest ambazo na of course ukiangalia kwenye swala la algorithm na what is trending in terms of the feed ambayo unaipata wewe kwenye social media pages zako, all this is curated
because of the digital community that you surround yourself with. Na ndio maana kiasi kwa tunajaribu kukumbusha watu kwamba digital footprint is very important. It's not just about the content ambayo wewe unaiweka, it's also about the content that you expose yourself to in terms of the people that you follow, right? So it's not just about the people that follow you, it's about the people that you follow as well. Lakini fursa ziko nyingi. Sasa fursa pia zinaendana na mabadiliko ya ulimwengu na teknolojia na vitu kama hivyo. Muda ambao mtoto wa kiume ataupata kuingia online na kusoma online course, inawezekana kabisa kwamba usilingane na mtoto wa kike kutokana na majukumu ambayo anayo. Kwa mfano juzi tulikuwa sisi tumetangaza nafasi 30 za kwenda kujifunza course ya wiki 6. Mpaka sasa hivi mpaka tunafunga application tulikuwa tumepata watu ambao wametuma application wameapply for this digital jobs. Kulikuwa kuna copywriting, virtual assistant, data clerk, website sijui nini, coder. Yani kuna kazi za digital ambazo not necessarily, yani you don't have to be a tech person, lakini mnaweza mkafundishwa course kwa wiki 6 na unaweza ukafaa kabisa. Ofisi iko Uingereza, uko Marekani, mtu yuko wapi, wewe ndio unakuwa na assistant wake, you work from the comfort of your home, uko Mbagala, uko wapi, kokote tu, lakini wewe unafanya kazi, unapokea simu zake online na vitu kama hivyo. Hizi kazi zipo, lakini sasa ukiangalia hawa ambao waliapply kutoka kwenye hiyo fursa tu, tumepata application zaidi ya 500. Naomba nikwambie 70% ni wanaume. 70%. Na sio kwamba tumetumia channel tofauti. We use the same channels, like the same people who found this information tulivyotangaza online. We use the same information, like the same platforms that men and women both use. So we did it on Instagram, we tried WhatsApp, we tried LinkedIn, we tried Facebook, we tried Twitter. But 70% ya applicants ni wanaume. Umeona? Kwa mwisho wa siku pia tunakuja kwenye ambao watapata hii fursa, wengi wao inawezekana kabisa kwamba watakuwa ni wanaume. Lakini laiti wanawake wangejitokeza, wangeona kabisa kwamba kuna hii fursa. Kwa hiyo pia ni katika wanawake sisi pia kujitambua, katika kujituma pia kuna kitu kinaitwa self agency. Do you really want to improve? What skills do you have today that can really earn you money? Me, I always look at people, I'm like, if you're not earning money online, then my friend, they're earning money from you. Ni kitu ambacho tuwa tunasemaga mtandaoni. I don't necessarily get paid for every content that I push out there. Lakini every content is somehow connected to the work that I do. So as much as I'm not getting paid as an influencer, as an amplifier, but I'm earning because of the amplification I'm putting for my work. Kwa ukitaka siku kufanya kazi yangu kupitia Launchpad utaipata kwa sababu ya the way I talk about it. Hizi zote ni fursa. Mbona sasa the way I'm using online platforms na the way kwa mfano dada Mwajuma anavyoitumia ni tofauti, lakini hiyo pia tunarudi kule kwenye changamoto. Kwa hiyo fursa ziko nyingi sana jamani, ni jinsi ambavyo watu wanaweza kujiendeleza. Kuna platforms nyingi sana. Google Digital Garage is one of the most amazing platforms. I think the first certificate nimepata kutoka Google Digital Garage was 2017. Ndo kwanza yani bado hata tujaanza kuongelea kuhusu mambo ya gig work. Lakini nikatoka hapo Udemy swim na vitu vingapi Mungu wangu. Coursera ndo kabisa yani nikiborekaga tu na $50 ambayo haina kazi, naingia ninachukua certificate yangu, I do 2 weeks 3 weeks nimemaliza. But the kind of work, hizo kazi ambazo ninazipata sasa baada ya kupata hivi vyeti. Na ndio maana watu wengi wanasema kwamba karo uko kama ungaangano, kwa sababu kweli ni kwamba nipo kama ungaangano. Yani I have invested in myself and I keep on investing in ways that I'm like, I need to keep up with the trends because the world is forever changing. Kila siku tunaongelea kuhusu mambo ya skills. Lakini sasa hizi fursa, na tusiangalie tu kwa upande sio wa maybe mtu mwingine anaweza kusema maybe Karo uhalisia wako unaweza kutofautiana na dada Mwajuma labda. Lakini dada Mwajuma pia anaweza akaingia YouTube akaangalia a video do it yourself on how to do makeup, akaanzisha kisaloni chake cha kupaka makeup kwenye eneo lake, akaangalia jinsi ya kutengeneza mkaa mbadala, akatengeneza mkaa mbadala, akaangalia jinsi ya kutengeneza, yani there's so many endless opportunities. Lakini it really starts with you, jinsi gani wewe unataka kujiendeleza, ukiacha hizo changamoto ambazo wote we all know kwamba it's a systemic issue na ni kitu cha kijamii zaidi. Lakini wewe kama wewe, fursa ambazo unaweza, yani wewe mwenyewe kujiongeza, kuzitambua kwanza hizo fursa ambazo zinazunguka na ambazo unaweza kuzimerge na fursa za kwenye digital work, na how far really are you willing to go to really get these opportunities. So I think that's something ambayo kwa watoto wa kike I am yet to see that, kwa sababu
I try to encourage people. Mimi nikikutana na scholarship opportunity, I will share. Nikikutana na workshop opportunity, I will share. Lakini I'm telling you now, from the minute nimeanza kufanya kazi 2015 mwisho 2016 mpaka leo, statistics zangu they're always 70-30, 70 wanaume 30 wanawake, 60. Yani rarely would I get a 50-50 or even kupindua tuseme kwamba wanawake ndio wanakuwa wengi zaidi kuliko wanaume kwenye hizi fursa. Kwa hiyo tatizo nafikiri liko is deeper. Kama nilivyosema is systemic, yani ni tatizo la kimfumo, ni tatizo la kijamii, lakini pia tatizo liko kwa watoto wa kike, yani watoto wa kike na wanawake. Tukiingia huko mtandaoni ni kitu gani ambacho tunafanya? Kwa sababu I have the same phone you have, I have the same time you have to get online, but how are you using it, you know? So that's the question that I would pose to the people today. Yeah. I say, hizo nondo ndugu yangu sio poa. So sasa nianzie wapi? Maana when it comes to opportunities, mimi najuaga tu rasha juu. Najua whenever you have anything kwa kutumia your platform ambayo unayo kwenye social media, you can achieve everything. Lakini sasa ndio hivi inakuja la msingi, what do you want to do with your young generation? Kila mmoja na akili yake. Yani inawezekana akakwambia mimi Dakar nataka. That is where the problem comes in when you are dealing with women. Nafikiri hiyo pia ni, as you said, ni swali ambalo wote we need to deep in na kujaribu kufikiria kama watu ambao tunajaribu ku boost maisha ya wasichana wenzetu kutoka hapa yalipo kwenda sehemu nyingine. What we really need to do kwa hawa watu kulingana na kile kitu ambacho wanataka ili kufikia pale tunapopataka. Coming to, kuna swali tena la Sandra. Ameuliza hapa, anasema kuna wakati mwingine pia tukipost au kutoa maoni. Okay, Marcella, yes, I see you, dadangu. Basi Marcella, you can come in, sababu swali ameliandika hapa, nitarejea. Come in and tusikie nondo zako na mimi leo. Actually, thank you. Mimi I'm a silent student of Dada Caro. Huwa ninamfuatilia sana Dada Caro sana. Not have fun, a student, and I mean it sana, and I'm proud of what she's doing kwenye upande wa digital sana. So nafikiri pia umesikiza what Dada Caro has shared. There's a lot out there for us as women, as young girls, kujifunza na opportunities kwa kutumia digital platform. But the issue is that are we willing? For instance, jana amesema kuna mjadala, kuna mijadala migumu ile. How much are we able to engage huko? Kuna siku moja ilikuwa issue ya, nafikiri pia iko mpira wa Simba na Yanga. Kuna mtu alipost kwenye social media akaongea biased word kuhusu wanawake, akasema wanawake wanaoshangilia mpira hawajui kupika, and she was a woman. That was from Twitter, sisahau. Wanawake wanaopenda mpira hawajui kupika. Do you hear that narrative? Yeah. But football is not about a man. Yani mpira wa miguu sio mwanaume. You have teams za wanawake zinacheza. Lakini so those are the things najaribu kusema ni kwamba how do we change our narratives? How do we look for opportunity? Tunapataje opportunity? Tunajifunzaje and all that. So nafikiri mimi I declare ni mwanafunzi wa Dada Caro na ninamfuata Dada Caro na mimi nilikuwa sio mtu wa digital kabisa, lakini nikateka step. Nakumbuka kuna kipindi kuna kitu Sahara Venture alianzisha kinaitwa She Found. Mimi nilikuwa yes, despite nilikuwa nina organization nimeshaanzisha, lakini nilienda She Found kama I know nothing na nilijifunza, nikapata kitu, nikakianzisha from there, nikalearn. Mimi I'm a professional counselor, nikalearn, naweza nikawa na e-counseling service nikazifanya, lakini that was from Sahara Venture. Nikaanza kabisa kama mtu I know nothing about digital because mimi sio mtu wa digital, lakini you see nikaona ni opportunity, nika-apply, nikapata. So there's a lot nafikiri we as young girls tokenazo hapa. Mimi I'm glad that Caro ametuambia opportunity tusifuatilie, lakini pia unamfollow nani, unajifunza nini wewe kama msichana na mtoto wake kuweza
kuweza kuexcel. Yeah. Namfollow Masepetu, so you can imagine. No offense. No offense. No offense. No offense. Okay, kuna mmoja hapa, my colleague anasema namfollow Inner Cycle. Like oh Jesus Christ. Kuna hizo pages jamani, ukiingia kwa Instagram au sana sana Instagram, not likely Twitter, kwa sababu Twitter tulishasema tunaingia kidogo watu ambao tumestaarabika. Lakini yet vipo vitu ambavyo vinaendelea hata huko Twitterani which are not very good kwa afya ya mtoto wa kike. So nafikiri Marcella, my dear, you have expounded it a lot. Yani umeshazungumza hapo kabisa kwamba unamfollow nani, kwa sababu hizo opportunities you can, let's say mimi leo, me by profession ni mwalimu, lakini mtu ambaye namfollow au let's say kwenye my career as a teacher or as an activist, namfollow mtu ambaye yuko very different with my career, very different with what I am aspiring to. Just to really nipate umbea au vitu vingine vya sort of the like. Kwa hiyo it will be very difficult for mimi to excel on whatever I am doing, kwa sababu I'm following the very wrong people who do not match with my needs, not necessarily need, lakini with my career as a person, nije kuwa mtu fulani, nije kufika hapa. Kwa hiyo pia ni changamoto kubwa sana. Nafikiri hata kwenye part mojawapo ya our program is that watu kasema kwa kuna constructive hizo social media. Ndio maana kumekuwa kuna hizi series za training na tunachukua a very few people ili at least unasema it's more tangible kuliko unaweza kuwa una watu wengi sana. This one is the first one about we go over, yani tumeenda kwenye live na vitu vingine kama hivyo ili ku access na watu wengine ambao they cannot maybe join in au for later and for future use. Lakini when we are doing training zetu za mara kwanza, unakaa na vijana and you came to learn the perspective of themselves kwanza na hata mitandao. Yani kijana toka kumwambia sasa hivi nipe your Instagram niingie, anaweza akakukimbiza. Ni heri akupe hata 10,000 lakini sio akupe simu yake uingie whether Instagram au any social media platform. Alafu that gonna call him or herself ni activist, ni feminist, ni hivyo. Kwa hiyo kuna changamoto hapo, na nafikiri as you said na everyone hapa tumeagree kwamba we need to change the ways of young women kwenye masuala haya ya kutumia mitandao, especially when it comes to looking for opportunities na kuexcel zaidi. Lakini pia kupunguza huo uoga. Maana vijana wengi pia siku hizi watakwambia hiyo mimi naanzaje kuapply hiyo. Inawezekana kama nikana nimeiona kwa Karo amepost, lakini hii qualification hapa inataka mtu mwenye masters. Lakini kumbe nikana na experience kubwa hata ya mtu ambaye ana masters, ila tu kwa sababu ya ile confidence sina, naona kama that thing is not for me, thing kama vile ni ya Karo hivi, yani hivi ni ya mtu fulani hivi, sio mimi. So we need to work on that pia. Comment ya Sandra hapa, as also we are going to wrap up kwa sababu tutumie muda mrefu sana, mambo yasiwe mengi. Tuna nyama choma Jumamosi. Tunaweza tukapata free entry. Kapotea. Nimepotea, sijasikia swali. Network yangu haipatikani. Jamani, naomba niwaambie tu kwamba nyama choma waje kabla ya saa 12, kiingio ni shilingi 5,000 tu kabla ya saa 12. Kwa hiyo wawahi. Lakini it's only 5,000 before saa 12. Haya. Idea kazi za set vitu pale am available. Okay. Yeah, so Sandra anasema wakati mwingine pia tukipost au kutoa maoni juu ya masuala ya maendeleo kupitia mitandao tunaonekana kama vimbelembele vile. Pia namna gani tunaweza kuwa na good mental health na kuendelea na masuala ya maendeleo licha changamoto hizi? And this is coming to cement mwanzoni kabisa wakati nafikiri una respond swali la pili au la tatu. Dada Carol, you mentioned one of the end goal ya hata Launchpad anafanya wakiwa wanashirikiana na WiLDAF, kitu kama hicho ilikuwa ni kuhakikisha the effect
ya haya masuala yote inakujaga ni mental health. Tena especially kama leo nilikuwa na I don't know, ila I felt very bad kwa sababu niliangalia iko kitu kwa jicho lingine. Nimeona interview ya Ambaluti akiwa anazungumzia the effects of everything, the body shaming, the chochote alichopitia, the bullying alopitia kwenye mitandao mpaka kupelekwa jela and all that. You might find nikana kupitia comment yake Mungu, ukiwa unasoma comment kama una roho ndogo unaweza kujua. And one of the question ambayo yule mtangazaji alimuuliza, alimwambia ilishafikia time ukawaza kujiua, na akasema sio tu kuwaza, I tried. Yani alishajaribu. So you see the effect ya haya mambo waga yanakuja kuathiri sana akili za sio tu watoto wa kike, yoyote yule ambaye anakuwa bullied kwenye hii mitandao, lakini sana sana wanawake, kwa sababu ndio tunaongoza kuwa na hizo bullying na shaming kwenye mitandao ya kijamii, na kwa sababu tunataka tunyimwe hiyo space kwenye mitandao, feeling like it's not a place for us, na tukiwepo basi tunafanya hivyo vitu vya ajabu. So what is your take from this, as kama pia ni expert wa masuala hayo na tayari you have something to do with it, with this unalizungumziaje? Yani kwanza mimi naomba niwakumbushe, unajua kitu kimoja ambacho watu tunasahau. You never have to jeopardize your mental health for other people. Kwa mfano, sawa, as much as we're telling women to own their voice, waweze kuongea mtandaoni, lakini ukiona kabisa kwamba ni kitu ambacho is affecting your mental health, please detox. I've been there so many times. I've actually written about this. These people don't care, okay? They don't care. You will wewe utaumia, utapata hayo mawazo, utataka kuna nini. They don't care. The minute you decide to take your life today, they don't care. Mimi nachekaga na sababu Kigogo wanavyonifanyaga hivi, sijui wao na wakina Maria na hivi. Mimi nikifa leo nikisema kwamba I want to kill myself, watoto wangu wawili watachukua? Of course not. Will they take care of my kids? No. So even with you, the amount of or rather the level of torture that you allow yourself to kuibeba, yani inabidi kwanza wewe mwenyewe uchukue nini nasema, uchukue ile jukumu la kujiprotect kwanza. Sasa lakini hata kama wewe utachukua jukumu, of course kibinadamu lazima utakutana na watu ambao watakukwaza, lazima utakutana na watu ambao watakutukana. Ukatili wa mtandaoni upo, kwa sababu ukatili wa nje pia upo, sawa. What I always tell people, ukiona kina ku-affect, switch off, log off, nenda find your peace. Yani mimi nataka protect your energy, because my friend, if you don't protect your energy, yani you won't, yani it's really on you. Hamna mtu ambaye atakuja. Jamani, mimi nachekaga sana. Unakuta kwamba watu baki ukatili wa mtandaoni upo kila siku. Kwa unakuta sawa wanasema wanawake ambao wanaongea ni kiherehere. Mimi kiherehere changu naweza nikaongea leo. The way I will get attacked. And then I'm getting attacked. Nilikuwa niko kwenye platform ambayo nilikuwa ninaongea na watu zaidi ya 100 na. But these people will not come to your rescue. They will not. You will fight this battle on your own. Kama ukisema kwamba uchukue kwamba useme kwamba utaumia. No, yani unajua digital mental wellness is very important, kwa sababu if you don't tune yourself kuelewa hili, kila siku utaumia. Utaona kwamba mbona mimi nimeonewa, mbona fulani hakuja to my aid, mbona fulani hakusema kitu chochote, mbona fulani hakuja akatweet kwamba sijui huyu alichoongea sijui ni kinini, mbona hakuripoti. Mbona inabidi wewe mwenyewe utambue kabisa kwamba hapa for my own sake, for my own mental wellness, hebu ngoja ni log off nirudi. Lakini kabla, hata baada ya kufanya vitu vyote hivyo, naomba niwakumbushe haki yako kama raia wa kidijitali. Uraia wa kidijitali unasema wewe una jukumu na wajibu. Jukumu lako ni kuhakikisha kwamba kunakuwa na matumizi sahihi na salama ya mitandao ya kijamii, ikiwemo matumizi yako wewe binafsi, na ku call out people ambao they don't live up to this.
Wajibu wako, jukumu na wajibu. Wajibu wako pia ni kuhakikisha pia kwamba unafuata sheria sawa ambazo zipo. Sheria ambazo zipo na utaratibu ambao upo ni pamoja na, kwa mfano, mimi leo hii nimeposti kitu kutokana na iko kimbelembele changu. Alafu mtu anakuja kucomment, mimi hapa nasema kwamba okay, naanza kujibizana naye sina nini. Kujibizana naye is your decision. Lakini wanasema kabisa kwamba unajua bahati mbaya sana mtandao kwa sababu watu wako nyuma ya keyboard, ni rahisi sana mtu kubishana na wewe. Na ndio maana mimi huwa kila siku nawakumbusha vijana ambao wananitukanaga Twitter, naambia kama huwezi kuniambia maneno ukikutana na mimi uso kwa uso, then you don't deserve to tell me this online. Kwa sababu there is no way that mimi naamini kabisa kuna watu wengine ambao hawawezi kuniambia haya maneno ambao wananiambia mtandaoni to my face. Lakini sasa hiyo sio tatizo na haitaki kuwastopisha kufanya hivyo. Mimi wajibu wangu ni kugundua kwamba nina haki ya kumblock, kummute, kuprotect my own mental wellness. Huyu mtu mmoja au wawili au watatu wasinifanye mimi nikashindwa kuwa raia hai wa kidijitali, wakati nina haki zangu kabisa ambazo zinanilinda, kwamba akinifanya ABC na D nina uwezo wa kwenda kumshtaki hapa na hapa na hapa, nina uwezo wa kumreport, nina uwezo wa kumblock, na uwezo wa kummute na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni kitu ambacho pia nafikiri watu huwa tunajisahau. Unasema mtu anajificha, sio kujificha, unaogopa kwamba eti mimi siwezi kucomment eti nitaonekana na kierere. Comment, wakiona una kierere block, wakiona una kierere mute, wakiona una kierere achana naye, usijibu kabisa. Wakiona una kierere, kama unataka kujibu jibu. Sawa, lakini wanasema ndio nilikuwa nataka kumalizia kwamba unapojibishana na watu kwa sababu wanajificha, you are fueling fire, wanasema gaslighting. So you also have to be very very ingawa siku hizi mimi nasema kataa unyonge. Yaani siku hizi kataa unyonge, hamna tena kuoneana, kwa sababu tunaendekezana sana hasa kwenye space ya Tanzania. Watu, sheria iko wazi, yaani sheria imeainisha kabisa kwamba maneno sio matamko sio kitu nini ambacho kinaniletea mimi maudhi ya kihisia. Hii ni sheria ya cybercrime. Tatizo linakuja pale ambapo mtu unashindwa, kwa sababu kisheria mtu unashindwa kwenda kuquantify kwanza huo uwezo wa kama nilivyosema, uwezo wa kuafford mwanasheria, uwezo wa kuafford daktari, kwa sababu maumivu ya kihisia obviously a mental issue. Kwa hiyo itabidi muone labda a psychologist, a therapist ambaye anaweza kukuandikia report kusema kabisa kwamba yes, huyo mtu alivyokuwa exposed to this na nini alivyokuwa anakuwa attacked online, this is the kind of mental damage or emotional distress ambayo alipitia, and because of that they were incapacitated in ABC and DDDD, akashindwa kufunction in the real livelihood yake ikawa affected ABC na nini. Kwa hivyo basi tunamshtaki huyo mtu. Umeona? Sasa hiyo process yote watu kuipitia pia ni kazi, kwa sababu they can't afford therapist, they can't afford legal aid. Kwa it's an issue, lakini mimi naomba niwakumbushe jamani, una haki. Yaani wewe mtu akikwambia unakimbia mbele, mkumbushe tu kwamba ni haki yako. Yaani kama ambavyo ndio yeye sasa tunakumbushana kuhusu uhuru wa kujieleza, kwamba unaishia pale ambapo mwenzako unaanzia. Lakini pia uhuru wa kusikiliza, wewe unapokuwa na uhuru wa kujieleza, mwenzako yule ambaye anakusikiliza ana uhuru wa kukusikiliza, kupokea au kukataa. Tatizo linakuja katika lugha ya uwasilishaji, in a way ambayo mimi nisijione kama vile my opinion is absolute, nimemaliza. Mimi ninavyosema kwamba haki za wanawake has been achieved, bado mama unapokuja unaniambia kwamba Karo pana sio nini, what is making your opinion right, or what is entitling you to having a right opinion over mine? Na kwa nini mimi siwe na hoja? Yani sio kama mnanielewa. Kwa hiyo iko sana sana katika uwasilishaji na jinsi ambavyo watu tunaweza kuwasilisha hizi hoja zetu, inawe kwamba tunalinda uhuru wa kujieleza, lakini we also careful of hate speech, and we advocate for constructive criticism. Yeah. Matisha. Utasemaje mimi na niko na tunahitaje? Digital guru. Hapana, sijafika huko bado. Yeah, soon to be. Kama tu tayari humu ndani kuna followers wawili ambao tumesha declare sisi ni ma students, tunakufuatilia, we have been watching, seeing your amazing work ambazo unafanya online. Tayari kama
yani that is tayari ushakuwa guru. Ni nani? Mimi mbona sina hata mmoja anayeniambia kwamba mimi ni mwanafunzi wake. Okay, so as we are going to wrap up, nilikuwa nataka sana nilikuwa baada ya hapo tuje tupate ile tusikilize wanaume wanazungumza nini. Kwa sababu taking back to when we started, tulikuwa tunaangalia nafasi ya mwanaume kwenye masuala haya. How a man can also be part ya kubridge the gap ambayo ipo, online gender gap ambayo ipo, na jinsi gani mwanaume akawa pia ni champion wa kuhakikisha kwamba ana push agenda za wanawake online na ana push na kusupport efforts za wanawake, mtoto wa kike kiujumla. Kwa hiyo on that, kuna mwanaume mmoja ameamua ukoe jahazi jamani. Anasema anaitwa Hussein Melele. Anasema kuna umuhimu mkubwa sana wanaume kuhusishwa katika kupatiwa elimu kama hii ili watambue wajibu wao katika kulinda na kutetea haki ya mwanamke. Pia to brand masuala haya kama ya wahusika wote, kama wanawake na wanaume, as kwa namna gani wanaweza kusaidiana katika kuleta usawa. Hapo sasa. Okay, labda mimi nizungumze kwenye comment. I would love this person to speak labda. Anaweza akazungumza. Bana Melele, popote ulipo, unaweza ukachip in ukajaribu ku stress more hii tusije tukaja na maswali ambayo kumbe clarification haijakaa sawa. Kwa sababu ukiniambia mimi, kama nikikumbuka vizuri wakati tunaanza the session tulikuwa tunataka sana kusikia labda tukifanya nini wanaume wasije wakahisi we are coming to take them over, au tukifanya nini wasije wakafikiri we want to be the same as they are. Hiyo kukraki hiyo code hapo. Hapa yamezungumzia pia to brand masuala haya kama ya wahusika wote. So maybe nikijaribu kuchukua some points on this sentence too, inamaanisha kwamba the way that we women we brand our issues zinaonekana ni za kikike sana, za kiwanawake, na sio kwamba zinahusisha wote wanawake na wanaume. Maybe hiyo ndo sababu anaona sawa, ndo kama session ya leo ameona pale online gender gap, women, mwisho tuna men watatu sijui wanne, wengine wote wanaona haya mambo yao haya, siwezi kuyaingilia. So Hussein, please come in and you can just highlight and stress more kwenye what you have said, lakini pia ukijaribu kustress on labda wanawake sasa tufanye nini na nafasi yenu kama wanaume, what can you really do na what areas to improve, vitu ambavyo tunaona labda kwa sasa hivi vinatufanya tuwepo kwa tulipo. Karibu. Asante. Jamani, habari za mchana. Maana tumeanza asubuhi, sasa hivi ni mchana tayari. Ndio. Salamu. Mimi nadhani kama nilivyosema, kuna umuhimu mkubwa wa kuhusisha wanaume katika masuala kama haya, kwa sababu unajua ukiangalia masuala mbalimbali ambayo yanaleta kama unyanyasaji ama kuwadidimiza wanawake, wanaume pia wanahusika kwa namna moja ama nyingine na kwa nafasi kubwa sana. Lakini wakati mwingine tunajisahau, tunaangalia upande wa victim peke yake, yule ambaye ameathiriwa na lile jambo, which pia ni sahihi kwa maana kumpa uelewa, afahamu. Lakini pia kuna usahihi mkubwa pia zaidi, pia yule ambaye amemfanyia yule swala lile pia eleweshwe kwamba atambue yeye wajibu wake ni upi na swala lile kwamba halifai. Kwa mfano, ukiangalia mambo kama ya kuongezeka labda kwa masuala kama ya HIV kwa adolescent girls ambao ni rate kubwa sana. Ukiangalia masuala kama ya kuongezeka kwa mimba za utotoni, ukiangalia masuala ya family planning na kadhalika. Haya mengi haya tunayaangalia wakati mwingine kwamba kuangalia kwa upande wa mabinti na wanawake peke yake, wao wafanye nini, which ni sahihi pia. Lakini pia kuna upande mwingine pia ambao una play kama role kubwa katika kuendelea katika masuala kama hayo, ambao ni wanaume. Wao tunawaambia nini? Wanafahamu nini katika masuala hayo? Na tunahusisha vipi? Tunahusisha vipi? Kwa mfano ukiangalia masuala tunaongelea sasa hivi kwa masuala ya kimtandao, asilimia kubwa wanakuwa bullied ama wanakuwa abused na maneno makali mitandaoni ni wanaume. Ndio tunafanya kutoa kauli kama hizo. Na wakati mwingine
wanafanya wanaume wanaona kama ni jambo labda ni la kawaida kutokana na jamii ambayo inomzunguka, kwamba kuongea hivi ni kama kitu cha kawaida. Kile kama akielimishwa akaweza kutambua na kuelewa, anaona kwamba yeye mwenyewe pia kumbe ni party ya solution ya jambo lile. Ni kama sasa hivi mtu akisema kwamba, yaani sasa hivi mwanaume akisema kwamba mimi ni feminist, wakati mwingine pia hata wanaume wenzao wanamshangaa, na hata pia wakati mwingine pia wanawake pia wengine pia watamshangaa kwamba ni kama kitu ambacho kimekuwa branded kwamba ni kitu ambacho si cha kuhusisha wanaume, ni cha upande mmoja peke yake. Kwa hiyo pia katika pande zote mbili unaweza kuangalia pia kuna namna gani sasa zinaweza kuhusisha wanaume, lakini pia na hata upande mwingine pia wa dada ama wanawake pia waweze kukubali mapokeo hao ya kuwahusisha hao wanaume, ili sasa ili jambo lisiwe tu kwamba ni upande mmoja, tuweze kusaidia katika kwenda kupiga hatua hii huko tunakuelekea. Ni kama tulivyokuwa zamani masuala ya kliniki. Zungumzia masuala sio kupanga uzazi na nini, mwanaume kama ni jambo ambalo alimuhusu. Lakini kati ndio baba familia. Kwa hiyo baada ya kwanza kueleweshwa na kuelewa masuala kama hayo, na kumbe na mimi pia nina play part katika hili. Umeona? Kwa hiyo sasa hivi pia some incentives za kuna kliniki kwenda baba amkai foleni na ndani kama hizo, wanaenda wanaume na vitu kama hizo. Kwa hiyo pia ndani kubwa ni hilo. Tujaribu pia kuangalia namna gani tukahusisha watu. Lakini pia kingine pia tujaribu kuangalia pia njia ambazo ni rafiki zaidi pia katika kutoa hiyo elimu. Kwa sasa hivi Karondosi ana event ya nyama choma. Naamini kuja watu wengi utakupa pia tuongeze kuna namna gani ndio tutumie platform kama hizo pia kuweza kutoa elimu hii ili iweze kufikia pia watu wengi. Kwa ndani ni hayo for now. Sawa, baba kashafu. Asante sana Hussein. Nafikiri I don't need to add au kupunguza chochote. Naomba nimkaribishe ngo ametoa mkeka kidogo. Ana comment yake, na huyu ni kijana mwingine, ni kaka mwingine ambaye naye ameona kuna haja ya kustress some issues. Sasa naona mjadala kidogo tunaanza kuelekea tunapopataka. Nimkaribishe this is Catherine again. Naona kwenye my computer. Sawa. Again, internet ilikuwa inataka inifanye vibaya as usual. Wakati mambo yanaanza kuwa hot na yeye inaanza kukatika. Sijui na nini jamani. Au ndo kwa sababu mwanamke naongea. No offense. So, as I said, sikuwa na haja ya kuongeza chochote kile kwa kwenye comment alizozungumzia bwana Hussein. Nafikiri they are very good comment, na it's very good to hear from the men's side like what needed to be done kuhakikisha kwamba men are being champions of women rights, men are being champions of women's safety kwenye online spaces, lakini pia hata kwenye jamii kwa ujumla. So as I said, kuna comment ambayo ameitoa mkaka mwingine kwenye chat. Before going to that, kuna mkono hapa wa Miss Nasrin. So Miss Nasrin, if you don't mind, unmute your mic, tukusikilize na wewe say your views and what do you think can be done kuhakikisha kwamba wanawake na wanaume tunaenda sambamba kwenye masuala haya. Karibu sana Nasrin. Asante sana.
Nashukuru kupata nafasi hii kuchangia na ninafurahi kusikiliza mjadala huu. Nilikuwa nataka kuchangia sana hapo kwenye wanaume. Wanaume wana support ndogo sana kwa wasichana mtandaoni, hasa kwenye mambo ambayo ni positive. Wako mbele sana kuwasupport wanawake kwenye vitu ambavyo ni negativity. Kwa mfano kama dada Caro alivyosema sasa ile, unakuta mtu anapopost picha ambayo ni nude au amepost picha ambayo inahamasisha, ndio wanaweza wakatoa support yao, kuwapa likes na vitu kama hivyo. Sasa wasichana sisi sasa hivi kwenye mitandao unakuta tunapenda sana kupata likes nyingi kuliko kupeleka ujumbe ambao ni positive kwa watu wengine. Kwa hiyo tunatend kufuata kitu ambacho kitakupa likes, in which tunaanza kupost picha za nude na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wanaume at least waongeze juhudi zao kutusupport kwenye vitu vya muhimu. Kuna vitu vingi, kwa mfano kuna wiki ya mazingira inakuja hapo mbele. Watusaidie kupost, kurepost, kutuhamasisha na sisi tuweze kufanya vitu ambavyo ni vya msingi instead of kutupa support kwenye vitu ambavyo sio vizuri. Kitu kingine pia kwenye opportunity. Kuna opportunities zinatoka na wanaume wanakuwa wao wanazo, wanatakiwa kutupatia sisi wanawake. Lakini ile kuwapa wanawake waweze kushiriki na kopo ni ndogo zaidi kuliko ambavyo wanawapa wanaume. Kwa hiyo wao pia wa make sure kwamba wanatusaidia kwenye kutupa opportunity ambazo sisi tutazifanya mitandaoni za tuongezea skills na umahiri wa kufanya vitu vingine vingi. Alafu elimu inapotolewa kwa sisi wanawake kuhusu mambo ya mitandao, nafikiri wanaume pia wanatakiwa wawe included, kwa sababu wao wanapokuwa wanajua, wanapotoa awareness kwa wasichana, inaweza katuongezea hata ile hamu ya sisi kujiingiza sana mitandaoni kufanya vitu ambavyo ni positive. Nashukuru, ni hayo tu. Asante sana Nasri. Thank you so very much. Kwanza thank you for hearing your voice. Maana nilikuwa na wasiwasi ambao wanazungumza ni wachache, so asante. Lakini pia asante kwa mchango wako. Mimi nafikiri everything is very clear until now as we are trying to crack hiyo code ya Apple. Collaboration, let's say, au tuseme the support ambao tunaweza tukaipata kwa wanaume ili kupush agenda za wanawake. So, sorry. Nirudi kwenye chat sasa. Kuna comment hapa ya Bwana Manzi Mpingo, anasema kwamba nimechelewa kidogo kujiunga, lakini naomba nitoe maoni yangu kidogo. Wanaume wana nguvu sana kwenye kuwasaidia wanawake wapate nafasi zaidi kwenye maisha kila siku. Lakini pia wanawake hawatakiwi kuingia ujinsia, ila ni usawa wa kila jambo. Nafikiri hawatakiwi kuzungumzia ujinsia, ila ni usawa wa kila jambo. Ukiangalia hata dini zetu zote zinawapa nafasi kubwa sana wanawake. Tatizo watu wengi hatusomi dini zetu na kuelewa vyema. Lakini pia ukiangalia issue kama tamaduni zetu pia hazijaweza kuwakatili wanawake kama tunavyodhani. Tunapaswa wazee wetu wa kimila na kitamaduni kushirikishwa kwenye hili. Naomba kuwasilisha. Maana kazungumzia karibia vitu vitatu ambavyo vyote tunaweza tukagoa hapa mpaka saa 9. Kwa sababu kuna upande wa dini, kuna upande wa mila na desturi, na kuna upande as wanaume wenyewe kama wanaume nafasi yao ikoje. Amezungumza kwamba wanaume wana nguvu sana kwenye kusaidia wanawake and they can, wanaweza kuwasaidia wanawake. Ila tunapokuwa sisi wanawake sasa ni kwamba tunazungumzia sana masuala ya ujinsia, ila ni usawa wa kila jambo. Yaani the fight iko kwenye kuhakikisha usawa wa kijinsia, ila usawa unaozungumzia yeye usawa upo kwenye kila jambo. Amezungumzia pia masuala ya dini anapomchukulia mwanamke. Lakini pia amesema ukiangalia pia kuna tamaduni zetu, anasema hazijaweza kuwakatili wanawake kama tunavyodhani. Tunapaswa wazee wetu wa kimila wa kitamaduni kushiriki kwenye hili. Sasa kama mila na tamaduni zetu hazimkatili mwanamke, Bwana Manzi popote ulipo naomba uje uelezee, kwa sababu mimi
Kwanza naona kuna mkono. Karibu Marcella. Asante sana. And okay, ninakubaliana alichokisema lakini kidogo na different view. Moja ya changamoto ambazo mwanamke mpaka leo tunapambana nazo na mtoto wa kike, kuna mila na desturi na dini. Nakupa mfano mdogo, tunapambana na sheria ya ndoa ya mwaka 1991. We are there. And among the issue ambayo inatusababisha pia tusivuke hapo ni mila na desturi pamoja na dini. Vitabu vya dini hatuvipingi hata siku moja. Hatupingi mila zetu hata siku moja, lakini what we are trying kufanya ni kwamba tunawezaje kutumia yale positive the positive insights kutoka kwenye vitabu vya dini kuweza kumuinua mwanamke na mtoto wa kike. Yes, kuna mazuri ya mwanamke yameongelewa na mazuri ya mtoto wa kike yameongelewa kwenye dini, lakini pia tunawezaje kutafuta zile mila ambazo ni positive na zile mila ambazo zitamsaidia mwanamke na mtoto wa kike. Lakini ambacho nakuwa nayo tofauti kimawazo ni kwamba asiseme kwamba mila zetu hazijamkandamiza mwanamke na mtoto wa kike kama tunavyodhani. No, mila has been one of the issue ambayo imemfanya mwanamke na mtoto wa kike arudi nyuma sana sana, hata kwa mabadiliko ya mifumo tunayoiongelea. It lies within mila na desturi. Yes, kuna mila positive zipo ambazo zinamjenga mwanamke na mtoto wa kike, na vitabu vya dini kuna maandiko ambayo yako very positive kwa mwanamke na mtoto wa kike, lakini still those two aspects are the issues ambazo kitaka kuangalia jinsi mwanamke anaopitia yote hayo hatuwezi kuviepuka. They are there na vinaendelezwa, na of course kuna muda kuna vingine sehemu nyingine ambapo tunashindwa kubadilika. I'm just giving you an example. Naenda Shinyanga, kwa nini mambo mengi yanaendelea? Ni mila na desturi. Been doing interventions mpaka kwa wazee wale wa koo kabisa, zile koo 7 ama kuna issues nyingi sana, lakini bado pale unaenda unakwama, ni mila na desturi. Kwa bado issue ya mila na desturi of course ni kubadilika, it will take time, lakini pia sheria zetu hazibadiliki kwa sababu kuna hiyo mihimili miwili ya mila na desturi pamoja na dini. Tunaheshimu sana hivi vitu viwili, lakini pia how can we, kwa sababu sehemu nyingi mwanamke anakandamizwa kwa sababu tunatumia zile ambazo ni negative. Where are the positive that talks? Maneno gani ya dini ambayo yanamdefine mwanamke positive? Do they do they preach about it? Wana preach nini kuhusu mwanamke na mtoto wake, quoting from the Bible, from the Quran? No, most of the one we hear ni vile vya kumkandamiza mwanamke na mtoto wake, and it's there. Sio kitu ambacho cha kusema kwamba kina bring discussion, ni kiko wazi, lakini vipo ambao ni positive. Very few here wanaongelea positivity ku quote from the Quran or Bible kumuongelea mwanamke na mtoto wake. Kusema plus kwenye mila, zile mila positive ziko wapi? Zipo, zinaongelewa, zinafanywa kazi, lakini bado tumebeba zile mila ambazo zinamkandamiza mwanamke na mtoto wake. Kwa hivi vitu viwili kusema kwamba havimkandamizi mwanamke na mtoto wake, hapana, it's not true. Vinafanya hivyo na we cannot change them. Tunaviheshimu sana sisi kama wafeministi, lakini we really want at the end of the day tupoke na zile positive zije juu zaidi, hizi nyingine zishuke chini. Asante sana. Naona umeweza kuexhaust vizuri zaidi Marcella. Thank you so much. Sasa pia kuna comment nyingine ambayo ningependa kuiweka on the floor hapa while we are winding up. We have only 5 minutes and singependa kula muda wetu, maana we have so many things to do. Kwanza niwashukuru sana hata kwa kuwa na muda wa kujumuika na sisi hapa. Naitwa Umiheri. Umi anasema kwenye kuongezea hapo, tuwe na deliberate measures kuhakikisha tunashirikisha wanaume. For instance, hata kwenye mada kama hizi kuwe na mzungumziaji mwanaume pia akizungumzia online harassment. Inaleta picha nzuri sana kuona wanaume wanazungumzia agenda za wanawake, na pia inahamasisha wanaume wenzao pia. Yes, very true, very true. I agree with you, na nafikiri hilo ni jambo ambalo wote we need to work on that. Lakini hata kwenye session hii pia the Carol alikuwa ni mwanamke, alikuwa sababu hajabadilika. The Carol ni mwanamke ambaye anaonesha anafanya vitu vizuri sana kwenye masuala ya online na vitu kama hivyo. And next time we will try to bring in another man ambaye tunajua kabisa he is doing also very good things kwenye masuala ya mitandao, au pia ana champion agenda za wanawake, ili wote wawili tukiweka kwa pamoja
we have the source inayohitajika. So the point is taken, Naomi. Mimi nafikiri ni hayo. Labda nirudishe mpira kwenu in case of anything or any burning issue ambayo we need to exhaust before we are moving out, or before we call it a day. Basi niwakaribishe, floor ni yenu, kwa sababu zimebaki kama dakika 4 hivi. Kama kuna mtu anataka kuwind up na nini, anything, any comment, kuna kitu ambacho tunataka kuzungumze, you just say it, and then nitarudisha kwa Carol, and na yeye atamalizia neno lake, so neno la mwisho, kwa sababu kusema neno la mwisho feels like kama vile she's gone forever. Atoe neno lake la muda huu kuhusiana na session, and then we can end up. Naomba niwakaribishe, just 1 minute for this. Okay. Naona watu wote wamezungumza. Amna kitu kipya. Sawa. Basi mimi kwa upande wangu kama Mulika Tanzania, tungependa kwanza kusema asante sana 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 for your time, kwa sababu yani hatuwezi kulipia the time ambayo umetumia kuwepo hapa na sisi na kujaribu kuexhaust vitu ambavyo tumezungumza, kushare experience, kushare vitu ambavyo tunakutana navyo kwenye mitandao na kwenye maisha yetu kwa ujumla kama wanawake, lakini pia kutoa way forward na jinsi gani we can move from here, bila kusahau nafasi ya mwanaume katika kuhakikisha pia anabeba agenda za vijana. So thank you so much everyone, wanaume kwa wanawake, ladies and gentlemen, ambao tumekuwepo hapa, kwa michango yenu, for your time and everything. Lakini pia shukran dhati sana kwa Carol for your time. I know you are very busy and basically you couldn't make it, lakini you had to support. So thank you so much for your time and for your contribution and for your kila kitu for today. Baada ya kusema hayo, naomba nimkaribishe this now inakuwa kama more official thing. Carol, karibu. Just say it. Anza kujishtukizia mwenyewe. No, it's okay. Mimi sina kingine cha kuongeza. Nafikiri tuendelee tu kufuatiliana. Kazi zangu zinapatikana kupitia kampeni ambayo nilianzisha mwaka jana ya mitandao salama, Safe Spaces TZ. Mwaka huu pia tunaendelea na jitihada hizo, na nimependa kule Hussein alivyonikumbusha kuhusu kuwashirikisha wanaume. Yani sasa hivi nimeshaanza kufikiria like how we can do this. But yeah, it's a journey. Naomba tu kusema kwamba hii kazi hatuwezi watu wachache. Na laiti tukitambua kwamba kila mmoja ana haki na wajibu wake kama raia wa kidijitali, hata haya matumizi sahihi na salama yataendelea kuongezeka, kwa sababu pale ambapo tutachukua jukumu la kureport abusive content, la kumake online spaces safe enough for all of us to participate equally and effectively, ndio pale ambapo tutaweza kusonga pamoja. Kwa hiyo sio swala la mtu mmoja, sio swala la TCRA tu, sio swala la Carol tu, sio swala la Asha tu, sio swala la wanaitwaje Safe Online Spaces Champions. Hapana, ni swala ambayo inabidi liwe jumuishi, kwa kila mmoja ana nafasi ya kucheza kwenye hii kitu. But otherwise I think tuendelee kujifunza, kwa sababu kuna fursa nyingi sana ambazo ziko mtandaoni. Usichoke. Yani the opportunities are endless. So it's really up to you and how you can really invest in yourself, na kuangalia ni namna gani unaweza ukanufaika na hizi fursa ambazo zipo mtandaoni. Lakini mimi naomba niishie hapa. I think nimeshaongea vingi. Yeah. Yeah, thank you so much. Asante. So as we are winding up, if you don't mind, for everyone who is in here, kwanza my apologies. Maana hata sikomba your consent ya kuenda kurecord this, lakini pia kugo live YouTube, kwa hiyo kwa wale wengine
ambao tumejificha ficha tutaki kujiexpose, mtaniwia radhi kama mimi. For the sake of recording, if you don't mind, naomba kwa wale ambao wako willing to turn off our video ili ni take a picture of us iwe ya ukumbusho. Sitaitumia kwa nia mbaya yote. Mimi sio kama wale wengine. Kwa hiyo wala msijali. Very safe. Kwa hiyo please, kwa yule ambaye anaona yuko very comfortable to turn off the camera, please do. Turn on your camera so as I can take a quick picture, alafu off we go. Usiogope jamani, hapa ndo unaweza ukapata mke au mume wako mtarajiwa. Wekeni hizo picha muonekane. Okay, 1, 2 and 3. Haya, asanteni. Nimeshapata picha kwa bahati mbaya sana. Nimepata hata huyo mume nilikuwa namtaka. Watu wamezima kamera zao. Thank you so much for having us na niwashukuru sana. Please take your time. Hi Mary. Sasa kumbe wadada walembo afu mnajificha. Vipi? Sawa, asante. Niwatakie siku njema na mchana mwema. Shukran sana kwa kila mtu. Until next time.